the way he should be introduced. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Everybody okay? Sab theek thak? Wa antum bi khair? Shukran jazeelan. MashaAllah, it's always nice to be in Southall, a very vibrant district in the west of London. Am I right? If I do get the facts wrong, just let me know. MashaAllah, Southall, famous throughout the world for many reasons. MashaAllah, its diversity, its markets, its stalls, and above all, the authentic food. The MashaAllah, beautiful Punjabi cuisine, the butter chicken, the tandoori chicken, the naan, the paratha. I'm only doing ishara. آپ سمجھ جائیں گے نا, عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. العاقل تکفیہ الاشارہ. Just now, while I was coming into the masjid, one of my friends rang me just for a general talk, not to give me any money or anything, just to ask how I was. And he said, "Where are you?" I said, "I'm in Southall." He goes, "Which masjid?" I said, "I'm sure it's the Central Masjid." Am I right? Central Masjid. He goes, "What to do?" He goes, "When you come out of the masjid, take a right, just a few blocks down, there's a nice nihari place. Go and eat there." I said, "That's what Southall is, mashallah, famous for." So, Jazakallah khairah to, as Brother Khalid said, for hosting us today. And we do appreciate آپ تمام حضرات کا بہت ہی شکریہ کہ آپ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم الحمدللہ اس قرات کی محفل کو آپ کی مسجد کے اندر کر سکے. جزاkallah khairah for hosting this قرات event. Inshallah, I'm going to try my best to introduce our honorable guest who has arrived from Egypt. Bismillahirrahmanirrahim. اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں. In the name of Allah, the most kind, the most merciful. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. ہم اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں. We praise the Almighty Allah and we send salutations upon His noble messenger and the coolness of our eyes, our hearts and our minds, Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قابل احترام و اکرام حفاظ، قراء، علماء، مفتیان، معزز مہمانان عظام، پیارے بچے اور محترمہ مائیں اور محترمہ بہنیں. Respected and honorable scholars, حفاظ، قراء، مفتیان, esteemed guests, lovely children and honorable mothers and sisters listening at home or listening in the Jamaat Khana upstairs. Alhamdulillah, as we all know, as Almighty Allah says, ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ, that the Quran is a book that there is no doubt within it. It's an absolute majestic book and it's an absolute miracle for the human race, Muslim or non-Muslim. You will find within the Quran numerous miracles regarding biology, regarding physics, regarding oceanology, regarding astronomy. Just the other day I was telling the people about the miracle where the two oceans meet. I was telling the people about the miracle
of the theory of the ring composition. Inshallah, we can go through all that maybe at another time if the Imam Sahib allows me to come another time, and inshallah we can have a talk on that. So the Quran is an absolute miracle, a living miracle that is amongst us till the last day. And when people recite the Quran, they listen to the Quran, they act upon the Quran, they understand the Quran, that's when they realize how much of a great miracle we have amongst us. कुरान करीम जो है ये बहुत ही बड़ा मौजिज़ा है. कुरान करीम को आप पढ़े, उसको पढ़ाए, उसको सुने, उसको समझाए, उसको समझे, उसके ऊपर अमल करे, तो जितना आप कुरान करीम के साथ ताल्लुक रखेंगे उतना आपको मज़ा आएगा और उतना आपको एहसास होगा कि कुरान करीम जो है वो अल्लाह ताला का कितना बड़ा तोहफा है और ये अल्लाह रब्बुल इज्जत से हम सब के लिए एक मौजिज़ा है. You all agree, yes? The Quran is a miracle. You read the Quran from Surah Al-Fatiha till Surah Al-Nas, it's absolutely beautiful. हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा हम सब की माँ, उनसे एक मर्तबा किसी ने पूछा कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हमें बतलाए, उनके अखलाक के बारे में फरमाए, इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम. तो कुर्बान हो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा पर, उन्होंने फरमाया कि आप क्या कुरान करीम को नहीं पढ़ते? कुरान के हर हर्फ के अंदर, हर आयत के अंदर, हर वर्क के अंदर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक बिखरे हुए हैं. सो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे दरमियान मिस्र के, इजिप्ट के बहुत ही बड़ी कारी मौजूद है. अल्हम्दुलिल्लाह, today we have one of the greatest reciters of the Holy Quran amongst us. Alhamdulillah, our honorable guest, whose name is Sheikh Abdul Nasir Saad Abdul Fattah Harag, Hafizahullah Ta'ala. Alhamdulillah, he Abdul Basit, ana nasib, wallahi, ana afwan ya sayyidi. Gujarati huna bhul jata hu kabhi. So I want to get it right now. Sheikh Abdul Nasir Saad Abdul Basit Harag. Such a long name, innit? Immigration must have had a big problem. He must have thought, yeah, what's going on here? Yeah, خمسة كلمات طويل. Okay, خلاص. You just abbreviate. Yeah, name just the أول اسم العائلة. شكرا أستاذ. الله يستر عليك. Are you from Egypt? ما شاء الله. مصر حلوة. والله أهرامات، أبو هاول، خان خليلي، مسجد الحسين وأشياء كثيرة. كل مصري ما شاء الله. نعم والله أنا فرحان برؤية. أنا زرت مصر كثير مرة، يعني بيت ثاني. سعودي عربي. سعودي عربي ما شاء الله. I go every year عمرة حج ما شاء الله. وهذا البلد الأمين. Oh, they're his neighbors? Sheikh's neighbors? Oh, so we're going to your house to eat today? So Alhamdulillah, Sheikh is from Egypt. He is the official reciter of the Quran in Egypt, appointed by the authority, the government, the president. MashaAllah, he is an absolute brilliant person. You know, sometimes you get people when guests arrive, and sometimes, you know, people don't let you get to them. Alhamdulillah, Sheikh is one of them where he loves to meet people. He loves when people come up to him and mashallah, sit with him, eat with him, and talk with him. He's an absolute gem. I always say this word, he is an absolute gem. And please, keep in touch with him. Whenever you go to Egypt, don't just visit the pyramids or the Sphinx or go to Khan Khalili or any other place. Let Sheikh know you are coming, and trust me, personally, I will tell you this, he will come and welcome you and receive you and give you an absolute wonderful tour of Cairo. Do you all make the intention to go now? Yeah, visit Cairo. It's full of history, full of culture, just like South Pole. But you're not going to get the butter chicken there. And you're not going to get the tandoori and the samosas there. And you're not going to get the nihari as well. But you'll get something else, inshallah. Inshallah. So, mashallah, alhamdulillah, he is the appointed Qari
of Egypt by the government. MashaAllah, he has traveled to more than 47 countries. Alhamdulillah 47 countries کا انہوں نے سفر کیا ہے, اور مصر کے اندر حکومت کی طرف سے ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ ٹیلی ویژن پہ آئے, ریڈیو پہ آئے اور قرآن کریم کی تلاوت